Can you add something? Yes, sir. I want to add something. That, if the patient has history of any intraocular surgery before 8 weeks or less, then we can. It is also a contraindication for the scleral indentation. Thank you. Any questions from the students' side? Assalamu alaikum, sir. Myself, Dr. Mahmoud, sir, FCS part 2 student, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Thank you, sir. Sir, my question to the presenter is, what is the difference between direct and indirect ophthalmoscopy? Thank you, Dr. Lupa, please answer. Thank you for your question. Difference between direct and indirect ophthalmoscopy. In direct ophthalmoscopy, the view is always monocular, but in indirect ophthalmoscopy, it is usually binocular view. There is a narrow field of view in direct ophthalmoscope, but wide field in case of indirect ophthalmoscope, almost 35 degree. And in every media, the view is little bit unclear in direct ophthalmoscope, but in indirect ophthalmoscope it is almost clear. And we can then patient has to examiner has to go very much closer to the patients to examine by direct ophthalmoscope. But in case of indirect ophthalmoscope, the working distance is almost 35 to 40 centimeter. Then the direct ophthalmoscope is difficult in using during surgery, but we can use during surgery by the indirect ophthalmoscope, especially in retinal detachment surgery. Then in direct ophthalmoscope, the magnification is very high, almost 15 times, but in indirect ophthalmoscope, it is almost 2 to 5 times. And illumination in indirect ophthalmoscope by image here, direct ophthalmoscope image is virtual and direct, but in indirect ophthalmoscope it is real but reversed. Thank you so much. A very good morning. I am Dr. Arup, FCPS Part 2 student. Thank you, Dr. Lopa, for your nice presentation. My question is, what are the factors that affects field of visualization in indirect ophthalmoscopy? Thank you for your question. There are some factors. The first one is patient's pupil size. If the pupil size is small, then it affects the field. Then the power of the condensing lens and overall size of the condensing lens and the distance of the lens that is held from the patient's eye, and sometimes refractive error has minor role in this field of view. Thank you. Thank you. Also pupil size of the observer is important. Thank you. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruben, FCPS Part 2 student. Thank you, Dr. Lupa, for your nice presentation. I have two questions. First of all, what are the condensing lenses commonly used in case of head-mounted binocular indirect ophthalmoscopy? And what is the name of the chart that we draw the fundus drawing? Thank you for the question. Here we in indirect ophthalmoscopy we used different types and different diameters and different powers condensing lens. Here plus 20 diopter condensing lens is we usually use for general examination of fundus. Then we use plus 28 diopter condensing lens if the patient's pupil size is small. We in case of children we use plus 40 diopter condensing lens. There are another
two types of lenses are usually used in case of head mounted, like a panfundoscopic 2.2 lens. That is, it is the combination of the two powers actually, like the field of view is similar to the 20 diopter lens, and it is that of similar to the 28 diopter also, and it is mainly used in case of small pupil, and there is a very high ultra high magnification lens for the use of the to see the macula and optics. This is the name of the lens is macula plus 5.5, and the name of the chart. Can you say the name of the chart of the? Amsler You're right. It is a special Amsler chart for doing the fundus picture, and the paper is also called the cartograph. Thank you. Any more questions from the student side? Assalamu alaikum. I'm Dr. Jahid, MSc resident. Thank you, Dr. Lopa, for your nice presentation. I want to know what are the advantages of indirect ophthalmoscope over direct ophthalmoscope. Thank you for your question. The advantages are there is wide field of view in comparison to the direct ophthalmoscope, almost 35 degree. Here, in media we can use indirect ophthalmoscope, and we can use in patients with nystagmus. And the working distance is almost 35 to 40 centimeter, so we can use it easily, and we can use indirect ophthalmoscope in during surgery, but we cannot use in during surgery by direct ophthalmoscope. Here, Yes, you are right. I want to add something. Other advantages are here the view is stereoscopic, that is like live object, and it is less affected by the refractive error of the patient. And by using the indirect ophthalmoscope, we can deliver laser, and indentation is another advantage of indirect ophthalmoscopy. And you have mentioned other points. Thank you. Thank you, doctor, for nice presentation. I'm Dr. Atik. I want to know, name some commonly used depressor and what are the points should remember during indentation. thank you for your question. Commonly used scleral depressors are thimble scleral depressor and pencil type scleral depressor. We can use cotton tipped applicator and handheld scleral depressor and socket simulator. And the second question is was What are the remember during indentation? okay, thank you. Here we have two indentation. Beyond the tarsal plate, the oral surface is usually placed 7 millimeter from the limba. So, to anterior indentation is usually left. If patient has high intraocular pressure, we always have cautious and always remember that don't apply too much pressure, and if patient always careful if patient have intraocular lens, especially iris supported intraocular lens or anterior chamber intraocular lens. Thank you. Thank you, doctor. Any questions from student side? Time up, sir. Now it's time to ask questions. Okay, thank you. Dr. Nazma Sultana. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Dr.
Dr. Nazma Sultana. Dr. Nazma Sultana. Sir, assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you tell me what do you mean by fundus of the eye? Fundus of the eye. স্যার এটা হচ্ছে যে the posterior sorry sir Okay. But Dr. Aminul Islam. Strong, sir. Okay. Can you answer these questions? Sir, fundus is the interior surface of the eyeball, which is which can be seen through the ophthalmoscope lens. Okay. Thank you. Dr. Shampa Sikdar. Dr. Shampa Sikdar or Dr. Latiful Nahar. Rajiv Shatkar. Dr. Rajiv Shatkar. Your student, Dr. Rajiv Shatkar. Okay. The Aisha Munmun, Dr. Aisha Munmun, your student. Assalamu alaikum, sir. What do you mean by ophthalmoscope? Dr. Mesba, can you answer these questions? Assalamu alaikum, sir. Ophthalmoscope is the instrument that is used to see the interior of eye. It is two types, direct and indirect, sir. Okay. What do you mean by indirect ophthalmoscope? Why it is called indirect? Sir, it is called indirect as the image is reversed. Dr. Niloy Boshak, can you answer this question? Dr. Niloy Boshak. Or Dr. Arup Krishna Chaudhary. Sir. Why it is called indirect ophthalmoscope? Sir, we viewing this fundus indirectly as because it is real and inverted image, upside down and laterally reversed. And also placing the convencing lens. মানে আমরা ডাইরেক্ট আমরা এটা দেখতে পারি না, আমরা convencing lens ইউজ করে আমরা দেখি, এজন্য এটি ইনডাইরেক্ট। Can you tell me why image is where image is formed? The image is from in between the condensing lens and observer side. Okay, thank you. Dr. Mushfika Nazrin. Dr. Tahmina Taslima. Dr. Sanjida Nahri, FCPS student. Dr. Shabima Nasrin, FCPS student. আচ্ছা, ওকে। ডক্টর রুবেল, শাফিউল আশরাফ রুবেল। আসসালামু আলাইকুম, স্যার। Binocular indirect ophthalmoscope. It is invented by Babbage. Now, modern binocular indirect ophthalmoscope invented. The chapter already discussed this. Any student
Can you answer this question? Already, I think sir, any Charles students? Gibbons. Charles Dickens, right, sir. Okay, thank you. Dr. Hasanujjaman. Can you tell me when diabetic power is increasing? What are the condition of the magnification, field of vision, and focal length? If diabetic power increase, what are the condition of the magnification, field of vision, and focal length? Sir, আমরা কি স্যার কোন কন্ডেন্সিং লেন্স ইউজ করব তার উপর নির্ভর করে বলবো Suppose you use 30 diopter lens instead of 20 diopter lens. স্যার Yeah, diabetic power increase. So what are the condition of magnification and focal length? 30 ডায়োপ্টার লেন্স ইউজ করলে আমার ফিল্ড অফ ভিশনটা ইনক্রিজ করবে ম্যাগনিফিকেশনটা স্যার এক্ষেত্রে 20 ডায়োপ্টারের চেয়ে ডিক্রিজ করবে স্যার আর ওয়ার্কিং ডিসটেন্সটাও স্যার কমে 30 ডায়োপ্টার লেন্স ইউজ করলে ওয়ার্কিং ডিসটেন্স অলমোস্ট 25 মিলিমিটার and magnification হবে স্যার 2 times and field of view 40 degree. Okay, thank you. Dr. Farjana Sharmin Shimu. Adam, can you tell me the procedure of indirect ophthalmoscope? Technique of indirect ophthalmoscope. First with the patient positioning adjustment of the instrument. Patient positioning usually prefers supine position and surgeon adjust the instrument by head band. Then sir illumination and IPD by placing the thumb in front of the eye and then sir এখন যে লেন্সটা ইউজ করা হবে সেই লেন্সটা পজিশন করা হবে পেশেন্টের আর অবজারভারের মাঝখানে কোন ধরনের লেন্স ইউজ করা হচ্ছে তার উপরে ফোকাল লেন্থটা অ্যাডজাস্ট করে আমরা ফানেস্টাডি করি আর ইয়াটা হবে এনভায়রনমেন্টটা হবে ডার্ক আর এটাই স্যার Dr. Nauruz Fettos. Yes, sir. Assalamu alaikum. Can you tell me what are the clinical use of indirect ophthalmoscope? Evaluation of posterior segment for any pathology, ROP screening, or the application of laser and surgery of posterior segment during surgery of posterior segment. Also, UA of fundus in children. It is mainly used in posterior segment evaluation, especially RD evaluation and management, and to see the periphery of the retina and other indication that is you already tell. Please ask. Deepak sir, please ask about to the নাম বলো একজন কি নাম বলো নাম নরিন আছে নরিন স্যার নরিন নাই স্যার আচ্ছা স্যার ইয়ে আছে অরূপ কৃষ্ণ আছে রুবেল রুবেল ফারহানিপা মাহমুদ শহীদ রুবেল তো অনেক বলছে সেও তো বলছে আসাদুজ্জামান কে বলে নাই স্যার আছি স্যার আমি স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি আছি স্যার বলা হয়নি স্যার মাহমুদ আছে স্যার হ্যাঁ আমি বলো যে আমরা যে ওই যে রুবেল প্রশ্ন করেছিল যে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চার্টের নামটা হচ্ছে এম স্টার চার্ট স্যার এটার মধ্যে তিনটা সার্কেল থাকে হোয়াট আর দ্য মানে ল্যান্ডমার্ক অফ দ্য সার্কেলস সেটা বলো তিনটা সার্কেল থাকে তিনটা সার্কেলের ল্যান্ডমার্ক কি কি
inner circle, middle circle, outer circle. Which circle indicates what area? স্যার জানা নেই স্যার, সরি স্যার। স্যার আমি বলবো স্যার, কে? স্যার নওরোজ, স্যার ডাক্তার নওরোজ স্যার। আচ্ছা বলো। স্যার ইনার সার্কেল হচ্ছে স্যার ইকুয়েটর, মিডল সার্কেল ওরা সেরেটা, and outer circle pars plana. ঠিক আছে। Pars plana না, junction of the pars plana and pars plicator. আর ইনার সার্কেল হচ্ছে ইকুয়েটর, মিডল সার্কেল হচ্ছে ওরা সেরেটা। এখন আরেকজনের নাম বলো। ডাক্তার ফারিয়া নাদির, ডক্টর আসিফ। হ্যাঁ, ওকে। ফারিয়া নাদির। আচ্ছা, ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কালার কোডিং বলা হয়েছে, ইউজুয়ালি বাই কনভেনশন আমরা কিছু কালার ইউজ করি। It does not always mean that you have to use that color, because if you mark it by writing that this is that, this is attached, this is detached, that is fine. But by convention there are some color codings. Can you tell me what would be the color of detached retina, what would be the color of attached retina, what would be the color of choroidal detachment, what would be the color of lattice degeneration? Sir, sir, red color is usually used for sir detached retina, and sir, blue color is used for detached retina, sir, and yellow color is used for sir exudate, and sir green for vitreous opacity, and sir sir black below brachyretina and drusen and hyperpigmentation. Choroidal detachment? Sir, in case of choroidal detachment, sir, brown color is usually used, sir. Okay, so time আছে? Thank you, sir. আচ্ছা, আরেকজনের নাম বলো। ডক্টর হুসনিয়ারা খাতুন, ডাক্তার ফাহিম হায়দার খান। স্যার ওকে, ওকে, ডক্টর হুসনিয়ারা খাতুন। হুসনিয়ারা, তুমি বলো যে এই যে বলছে ইমেজটা ইনভার্টেড আর ল্যাটারালি রিভার্স, এটার মানেটা কি? স্যার ইনভার্টেড মিন্স স্যার সুপিরিয়রটা ইনফিরিয়রলি দেখবো, ইনফিরিয়র পজিশনে 12 o'clock 6 o'clock পজিশনে দেখবো, আর ল্যাটারালি রিভার্স মিন নেজাল পজিশনটা আমরা টেম্পোরালি দেখবো, আর টেম্পোরাল পজিশন নেজালি দেখবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন ফ্যাকাল্টিদেরকে দিয়ে দাও। Now it is the time for our honorable faculties. At first from fellow or assistant professor level, especially retina department. হ্যাঁ, জি স্যার। Thank you, presenter, for nice presentation regarding evaluation of fundus by indirect ophthalmoscope. অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে আমাদের indirect ophthalmoscope কেন আমরা ব্যবহার করতেছি fundus examination, এটাকে জানা দরকার। Usually periphery of the fundus, not center part, posterior bone. Usually we see the periphery of the fundus. We have to use or practice indirect ophthalmoscope. কারণ আমরা ডাইরেক্ট ophthalmoscope দিয়ে আমরা 50 ডিগ্রি মতো বা posterior bone স্পেকুলা পর্যন্ত ইউজুয়ালি দেখতে পারি, কিন্তু একজন এক্সপার্ট পারসন, কারণ আমি নিজে ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্টলি আমি কিন্তু বেস পর্যন্ত দেখতে পারি, এটা আলাদা কথা, কিন্তু নরমালি আমরা ইকুয়েটরের পিছন পর্যন্ত দেখতে পাই। এখন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ইনডাইরেক্ট করার আগে আমাদের কিছু জিনিস জানা দরকার, অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। শুধু যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে হোয়াট ইজ অকুলার ফান্ডাস, এটা সবার বেসিক কথা, এই কথা ক্লিয়ার হয়নি। অকুলার ফান্ডাস বলতে আমরা অপটিক নার্ভ হেড, রেটিনা পিগমেন্টাল ইপিথেলিয়াম, choroid and also sclera। কারণ কখনো কখনো রেটিনার ডিজেনারেশন হয়ে গেছে, এক্সপোজ স্ক্লেরা দেখা যায়, এটাকে আমরা কি বলবো, সেখানে তো আমরা এজন্য posterior part of the eyeball is called ocular fundus, সেখানে সব স্ট্রাকচার গুলো আসবে। এরপর হচ্ছে ল্যান্ডমার্ক গুলো জানা দরকার। আমাদের
ইকুয়েটর বলতে ইকুয়েটর কোনো ল্যান্ডমার্ক না, এটা বোঝার জন্য ভর্টেক্স অ্যাম্পলিটিউড বুঝতে হবে। তারপরে পার্সোনাল কোথা থেকে ওরা সেটা কত লিম্বাস থেকে, এই জিনিসগুলো অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক জানা দরকার। এরপরে আমরা আসবো ইন্টারেক্ট করতে গেলে আমাদের বলা হচ্ছে যে 60 আওয়ার্স, মিনিমাম 60 আওয়ার্স প্র্যাকটিস করলে একজন অপথলমোলজিস্ট মাস্টার হতে পারবে। একটানা 60 আওয়ার্স কয়েক মাস ধরে হতে পারে, তাইলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা করা দরকার। করার জন্য যেগুলো আলোচনা হয়েছে যে রুম এনভায়রনমেন্ট কেমন হতে হবে, পেশেন্ট পজিশনটা কেমন হবে, প্রসিজিওরে একটু আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি যদি করতে যে একটা রোগী, তাহলে ইলুমিনেশনটা কত হবে, কারণ এখানে হচ্ছে যে তার যে ভোল্ট বলা আছে আপ টু 15 ভোল্ট পর্যন্ত, ওয়াট পর্যন্ত তার ইন্টেন্সিটি থাকে, তাহলে ইউজুয়ালি ফ্রম দ্য বিগিনিং লো ইন্টেন্সিটি শুরু করা উচিত, এবং উই শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য অপটিক ডিস্ক টু অ্যাভয়েড ম্যাকুলা। এই একটা কথা। এরপরে ডিস্ক থেকে আমরা ইউজুয়ালি ইট ইজ বেটার টু এক্সপোজ, টু ইজিলি এক্সপোজ বাই দ্য বিগিনার সুপিরিয়র নেজাল, সো উই স্টার্ট সুপিরিয়র নেজাল থেকে। সুপিরিয়র নেজাল পার্টটা আমরা ইজিলি বুঝতে পারি। তখন কিন্তু পিপলটা থাকে সার্কুলার। ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড, যখন ওই পেরিফেরি দেখি পিপল তখন সার্কুলার থাকে না, স্লিট হয়ে যায়। স্লিট করে সুন্দর করে ভিজুয়াল এক্সিস এবং পিপল ও লাইট ইলুমিনেশন সিস্টেম একই অ্যালাইনমেন্ট থাকতে হবে। এই জন্য একটু টিল্ট করে অপোজিট থেকে, এবং হেড বডি টিল্ট না, হেডটাকে ওয়ান ও ক্লকে দেখবো না 7 ও ক্লকে দেখবো, বা আমি 3 ও ক্লকে দেখতে চাই রাইট টাইম। 3 ক্লক যদি হয় তাহলে পেশেন্ট সেই দিকে তাকাবে, আমি অপোজিট দেখবো, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখবো কোন দিকে 9 ও ক্লক। এই জিনিসগুলো মাইন্ডের মধ্যে সেট করতে হবে, আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ড্র or to find out the actual location of the break or tear or anything. এই জিনিসগুলো আমাদের প্র্যাকটিসের বিষয়, এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের উচিত, এখন বর্তমানে কিন্তু ডাইরেক্ট অপথলমোস্কোপের যুগ চলে গেছে, এখন ইনডাইরেক্ট, এবং প্রত্যেক স্টুডেন্টকে রিকোয়েস্ট করে সবাই ইস্যু প্র্যাকটিস বাই ইউর ইনডাইরেক্ট অপথলমোস্কোপ। প্রত্যেককে ইনডাইরেক্ট অপথলমোস্কোপ কেনা উচিত, যাতে করে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্র্যাকটিস করতে পারি। কারণ আমাদের হাসপাতালে তো ইন্টারনেট অ্যাভেলেবল না প্রত্যেকে ব্যবহার করতে, এই জন্য প্রত্যেকে এখন কম দামে পাওয়া যায় ইন্টারনেট রিকোয়েস্ট করতেছি, এবং এই কথা বলি। Welcome, sir, for your valuable comments. Any comments from faculty side? Sujit, hello. Professor Bond. Thank you, presenter, for your nice presentation. I think your text was little, and the previous presentation I always mentioned that text should be in 32 fonts, so it is easily visible for the audience. Regarding the evaluation of the indirect ophthalmoscopy of a fundus, do you know this is a technique for the beginner? It is sometimes troublesome, but if you give your time, it is not so difficult, and you can acquire the knowledge of indirect ophthalmoscopy. Before doing indirect ophthalmoscopy to a human being, it is wise to draw a fundus very nicely color coded, put it in the wall, to mount the indirect ophthalmoscope in your head, and keep the lens in your hand, and try to see the drawing fundus that you pasted on the wall, how the disc is visible, how the blood vessels is visible, how the retina is visible, because we know in indirect ophthalmoscopy the image is real and inverted. So your brain have to capture it, that inverted and real and inverted image. Your brain, your mind have to reverse it. That is real image. That is where the real position you will see in your indirect ophthalmoscopy.
where the 12 o'clock position, a lesion remain in the 12 o'clock position, where you will be see in the 6 o'clock position, how the lesion it looks like. So these are the things, it takes some time, patience, and your orientation. If you try your best, it is you can acquire the knowledge easily, but it takes time to get expertness regarding the indirect ophthalmoscopy. And you know, if a patient have very good vision, and if you are for the first time going to see the fundus, it is very difficult because this bright light, due to the photophobia, it frequently close his eye. So it will be miserable. But if the media is clear, if the patient is like optic atrophy or optic nerve related patients, they have less photophobia. They will be more cooperative. So first you practice in the wall mounted fundus, how it looks through your indirect lens. Then you go to practice if a patient have very nice media, clear media with poor vision related to optic nerve atrophy or retinitis pigmentosa. Then you go to the patients have very good vision, and then you can overcome this problem of the photophobia, that is closure of the eye. And you know, there are some ration in evaluation. What we search, that is lattice degeneration, white with pressure, white without pressure, pigmented lesion, loose-shaped tear, a retinal hole, chronic hole, degeneration. These are the things we are searched and for indirect ophthalmoscopy. You know, the lesion remain in the macula or surrounding the paramacular area, we can see it very difficult. But lesion remain in the periphery, sometimes it's needed for indentation. And for indentation, never use the sharp pointed indenter. You always use the blunt indenter, because especially the somebody practice the tip of the forceps. Don't use the tip of the forceps, because in high myopia, the patient is sclera or the eyeball was very thin, and sometimes it may perforate. So these things are you have to remember in your mind. You should practice and practice and practice, and you should earn the knowledge of indirect ophthalmoscopy, and you very nicely identify the lesion and normal structures of retina during your fundus evaluation. Thanks. সুধীর Thank you, sir. থেকে স্টুডেন্ট রেটিআই একটা মডেল আই পাওয়া যায়, রেটিআই বলে আর কি, অরলেবে পাওয়া যায়, এটা অনেকে কিনতে পারে। মানে যদি আমরা দামি করতে চাই, রেটিআই বলে জিনিস পাওয়া যায়, এটাতে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে ইনডাইরেক্ট রেটিআই। Thank you, sir. Any valuable comments from other faculties? Sir, Abdul Qadir, sir. আমার কোনো কমেন্ট নেই। আমাদের রেটিনার এই যে অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে। Dr. Aminul Islam Hafiz, can you contribute something? থ্যাংক ইউ ডক্টর সুজিত। আমার হেডফোন নাই, তো যাই হোক আমি ডক্টর লোপার চৌধুরীর প্রেসক্রিপশন দেখলাম। লোপার যে ভিডিও, যেটা ইন্ডাইরেক্ট অপথলমোস্কোপির ভিডিও, এখন আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথলমোলজি সবাই চিনে। তো এখানে আমার মনে হয় যে এই ভিডিওগুলো অন্তত আমাদের ডক্টর যারা আমরা ইন্টার করতে পারি বা এক্সপার্ট যারা, তাদেরকে 1 মিনিট ভিডিও কল করে এগুলো যদি দেখানো যায়, আমরা এটা বেশি ফ্রুটফুল হবে। কারণ বাইরের ভিডিওগুলো আমার মনে হয় নেক্সট যারা প্রেজেন্টার আসবে, তোমরা সবাই একটু খেয়াল রাখবে যে বাইরের ভিডিও না করে আমাদের হসপিটালের কোন ডক্টর কোনো ইন্ডাইরেক্ট হাউ ইন্ডাইরেক্ট ইউজ করা যায় এগুলো দেখালে আমার এটা বেটার হবে। আর সব আলোচনা হয়েছে, পঙ্কজ স্যার তো ডিটেলস বলেছে, শহীদ স্যার বলেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Any other faculties? Okay. না থাকলে তুমি কিছু বলবা? Okay, sir. Thank you, our honorable faculty members, for your valuable contribution. Thank you, presenter, and thank you, students and residents. Nowadays, COVID-19 pandemic, the use of indirect ophthalmoscopy for diagnostic and therapeutic use is
teaching for prevention of contamination of the disease due to far distance from the patient. ROP is also an emerging problem of our country due to increase in neonatal services. So all ophthalmologists should be learn the technique of indirect ophthalmoscope for diagnosis of retinal diseases. Today is the World Diabetes Day. Diabetes causes retinal disease, and today's topic is indirect ophthalmoscope that which diagnosed in diabetic retinopathy and other retinal disease. So this topic is also related. Thank you of our academic community for selecting this special day and related these topics. Now it is the time for our chairman sir. I would like to request today's chairman sir for valuable comments and conclude the session. I think when we choose topic for a morning session, there is some intentions, there is some aim. We have lots of instruments in our NIO, but most of the instruments are underutilized. And the indirect ophthalmoscope, there are many indirect ophthalmoscope in our hospital. The aim of the today's topic for selecting is because that we want to create an interest of the students that they should go to the posterior segment examination room and use the indirect ophthalmoscope, because it's not it's just theoretically it's very difficult, and practically it is initially difficult, but once you are accustomed with, you will find how much benefit this one is over direct ophthalmoscope. Because say for example, those who are working in the posterior segment department, retina department, I can say many of us have not used in the direct ophthalmoscope for a long time. Say for me, I have not used direct ophthalmoscope nearly for 14 years. 14 years I have not seen, I have not used direct ophthalmoscope, and I cannot even use direct ophthalmoscope in my life, rest of the life, because I could not see the macula and the discs at a time, and I could not see the just little bit away from the macula or away from the discs at a time. But if I use indirect ophthalmoscope, I can see macula, discs, and around these structures at a time. So it gives a different feeling. The field of view is so large that I can see most of the areas. So, I mean, it has a different value. It's not only the periphery, but if you see most of the posterior segment structure in a single view, that will give you a better impression than seeing a structure and not the adjacent structure at a time. So the aim of the giving of this presentation, today's morning session, is to create an interest. Once upon a time, we did not have this type of instruments available. We have many instruments at NIU, and this is our opportunity to utilize all the instruments which are available at our institute. So I think it's not, it's not the only theoretical thing that, say, for example, if you want to see a lesion at 1 o'clock, where you will stand and how it looks like, I can tell you theoretically, and it seems to be very difficult. But once upon a time, once you used to it, maybe you can stand any places and you can see 360 degree fundus from one single side. You can just rotate the lens and you can see 360 degree retina fundus by standing one place, and you can understand how it looks like. What is inverted image, what is laterally
reversed, all these things. You don't need to, um, need to memorize these things. It will automatically come to your mind. It will automatically come to your brain. You can see automatically from single side. You know, if you want to see 1 o'clock position, listen. You don't need to go to the 7 o'clock position. You can see even from the 1 o'clock position, turning the eye and turning the lens, so that these all are related to your practice. We don't see, we don't go many places, to see the fundus specifically. We can stand one place and we can see from our single place to all the sides of the retina. So practice is one of the important thing. You don't need to memorize the things. You don't need to think how it looks like. It would be uh, uh, I mean, it would be very easy for you once you used to it. So the aim of the presentation, I would request all the students to go to the retina department or where the indirect ophthalmoscope is there. Please try to use it. Don't be frustrated. It would be, primarily maybe it will be difficult, but once you are used to it, you will find what is the difference, not theoretically, but practically. What is the difference between using this binocular binocular use than the direct one. So there's the request and appeal to all of our students. Please try to exercise and practice with the indirect ophthalmoscope which is available in our hospital. Thank you very much. Thank you, sir. Now, tomorrow's announcement. Tomorrow, 15 November, Sunday, the presentation will be on Ophthalmology Department, long case. The presenter, Dr. Saifur Ahmed, Chairman, Dr. Nishat Parvin Madam, and moderator, Dr. Ismail Hussain. And today, there is a lecture class at 1 p.m. Professor Abdul Kadir sir, and topic is chemical injury in the eye. Thank you, sir. Sir, close by the water.